Hey, hallo, hallo, hallo. Hey, Son. Wie geht's? Versuchen wir mal, nicht zu sterben diesmal. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Boah, ich höre dieses Geräusch schon. Guess I got alert then to avoid spoilerous. Yes, you got alert. I'm so sorry. I hope I'm gonna be done today. I mean, it is the final fight. I should, like, I have 4 hours. I should be able to do that. There it is. The very thing. That's... The hells are those things? Yeah. We can do it in 3. Thank you so much. I feel. Okay, ich speichere jetzt erstmal hier. So. Oh. Erstmal hier ein bisschen Kanonenfutter hinsetzen, Tieflinge. Jetzt die Hafner. Jetzt die mal hier hin. Count on me. Let's end this. Und dann die Gur. Auch hier hin. Got to press on. Still on my feet. Ah, mein Gott, okay. Don't waste a step. Ein Spurt.
Okay. Was war das denn? Warum gehst du raus aus der Range? Ja, macht die Tentakel platt. Will now take the bait. Geh nicht in meine Richtung. Es tut mir so leid, Zevlor. Ähm. Oh, ich glaube, es war schon für Zevlor. Ja. Oh, nein. Die Mindflayer sind echt furchtbar. This way. Schade, dass es zu weit entfernt ist, sonst könnte ich Lira einfach erst dahin. Ist egal. Warte, wenn du wieder ein Stückchen zurückgehst, ist da, ne? Nein! Okay. Ja, ich glaube, ich muss direkt daneben sein. Okay, jetzt kriege ich nur aufs Maul vor dem Mindflayer. Heating up. Soldier. Okay, schade. Ja, gut. Heil mal. Oder warte, schaffe ich es zu Lyra? Das ist eine Aktion. Sporten ist auch eine Aktion. Ja, das ist doof. Ich kann nicht bis zu Lyra laufen.
Nimm mal ein kleines Ding. Never a dull moment. Du nimmst mal ein großes. Dann kann sich halt einfach gar nicht teleportieren. At the ready. Nein, dafür brauche ich eine Aktion. Bescheuert. Okay, gut. Eine Runde schaffen wir noch. Wenn wir alle in dieses Ding reinkriegen, dann müssen wir das Hirn eigentlich kaputt kriegen. Also wir müssen auch Aelin und den Eulenbären reinkriegen. Gott sei Dank sind wir nicht betäubt. Oh mein Gott, ich hätte geheult. Okay, Astarion ist betäubt, ist nicht keine Katastrophe. In position. Warum hat Aelin so wenig... Okay. Ihr seid nur auf der anderen Seite vom Schlacht. What the fuck?
Ich habe keine Aktion mehr, ne? Nee. I wonder if this is worth the cost. Kann ich den Eulenbären noch rufen? Nein, ich kann nichts rufen. Warum auch immer. Das Problem ist halt auch, dass Lyra immer als Letzte dran ist. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich noch 2 Züge warten, bevor ich was machen kann. Weil, ne, jetzt im nächsten Zug, wo sich alle bewegen können. Fuck! Ich hasse dieses Spiel. Ja, kann ich ja jetzt wieder neu laden, ne? Bitch. Game. Okay. This is gonna feel good. No surrender. Ja, jedes Mal da hängen bleibt, das ist so bescheuert. Concentrate. Sometimes the only way out is through. What path lies before me? Now is the time. Time to push my luck again. Into the bloody fray. Let's finish this. Onward. Can't even catch my breath. Can't slow down.
Mhm. Der macht jedes Mal den gleichen Move. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Hat er jetzt einfach gar nichts gemacht, das ist ja geil. Was hast du denn? Ich hab dir extra Gegner hingesetzt und du gehst trotzdem mich angreifen. Willst du mich eigentlich verarschen? Scheißviech. My turn. Aye, aye. Okay, Imperator. Ich glaube, es ist nicht schlau, jetzt mit Astarion schon nach vorne zu gehen. Ich glaube, ich lasse Astarion. Dup, dup, dup. Sehr gut. Perfekt quasi. Come on. Can't stay idle. So, ein bisschen mehr Leben und dann das hier. Warum machen die mit ihren magischen Geschossen so viel Schaden? Gott sei Dank.
Mist, hab ich verkackt. Okay, egal. Obwohl, kann ich mit dem Imperator in seine Range? Death's cold grip. I'm ready. Ready for another round? Got it. Keins von beiden benutzt, aber okay. What now? Okay. Feel it. A sudden shift. The brain is even bound its Okay. Will is weakening. We have the upper hand. Time to end this. Sehr gut. Ah! Lyra! Scheiße. Aelin ist jetzt auch halt tot. Oh mein Gott. Dieses scheiß Elder Brain. Ich hasse es. Astarin ist betäubt. Oh Gott, der Imperator, was ist denn jetzt passiert? Ich sehe auch einfach nicht, was passiert, you know. Drache, bitte nicht auf meine. Ah! Scheiße.
Ich. Ich habe nichts davon benutzt. Warum? Moving. Warum macht das nichts gegen seinen Betäubt-Status? Ich finde das bescheuert. This is it. Its will is weakening. No choice but to keep going. Was mich halt stresst, ich kann jetzt mit Aiden nichts machen. Can't afford to let up. Warte doch, ich kann sie heilen. Take your Ich bin nicht lange noch dran. Das war sehr gut. Sehr, sehr gut. Nicht genügend Ressourcen. Mein Arsch! I won't give in. Nicht sterben, Aiden, bitte. Ja, so sieht doch schon mal sehr viel besser aus. Ist nur wieder dieses ganze Hin und Her.
Woran ist Lyra jetzt bitte gestorben? Wretched thing. Time to die. Tormented. Heading out. Its will is weakening. The Netherbrain's ours. Oh mein Gott, 57. Ah! Focus. Takes you. On my way. Okay. Let's hope for the best. Okay. Lyra! Faith will protect me. Stop fucking dying! Heading there. Takes you. Takes you. Aelin! Time for a cull. Oh mein Gott! Impossible. Ah! Terror. Reconsider. Assess. Implore. Surrender. Shine
Cut it out! It's on the precipice. Push it over! Spare me. Join me. Wield me. Become absolute! Now, kill it! Oh mein Gott. Gutes Ending, komm. My master. I must obey. I must end. Hopes, nightmares, and the screams of legions upon legions of unborn Illithids. The pain rips through you, obliterating all thought, all feeling. Silence. Free of urge and worm, your brain is battered and bruised. It is yours. Yours at last.
Everything you did, everything you sacrificed, it was worth it. For this. We did it! We actually did it! And the city's still standing. My powers, they're draining. Just like Mizora said they would. A small price to pay in the grand scheme of things. We did it. The nether brain is dead. I can't feel the tadpole. They must have all died with the brain. That means I can't turn into a mind flayer. Not that there's necessarily anything wrong with being a mind flayer, of course. And rightly so. You are better now than you have ever been. Before we met, some hailed me as a savior. Some as a legend. But now, I've seen the face of true heroism. Yours. The Githyanki are leaving us. An unlikely place to find ourselves, fighting on the same side as them. With the Githyanki gone, there's nothing left but the silence of the city. Smoldering, waiting to be rebuilt. You are a mind flayer, the very thing you sought to eradicate. Whatever self you possess is quickly ebbing away. Your friends and enemies alike are ripe for manipulation. And if not manipulation, then consumption. Soon you will not be able to trust yourself at all. You will be a monstrosity beyond redemption. Or not. Perhaps you are unique among illithid kind. Perhaps you will retain enough of who you are to resist your nature. A rogue mind flayer. Like the Emperor, the risk is certainly yours to take. Will you? Oh mein Gott, was... Ah! You have thwarted the illithid grand design. You have defeated 3 chosen and a nether brain. You are miraculous. And you have earned the right to live. Your fate will be what you make of it. Now you are your own master. But it seems that Gale's mind is elsewhere. The crown. It's somewhere in the Gionthar. If I salvage the stones, I could retrieve it. Perhaps Gale. even wield it. Gale. Aus. Crown in my hands, I would be unstoppable. I would be more than the greatest wizard who ever lived. I would be a god. Want, need, deserve. Choose whatever word you prefer.
but it is what I'm going to do. Mistra has dictated the terms of my potential for long enough. The crown would grant me control of my own destiny at last. Think of all I could achieve. All that I could grant to those whose ambitions are restrained by Mistra's yoke. I could raise a new Netherrealm, right here in Faerun. I thought you were wise enough to recognize that I am not the man I once was. It seems that we've come to an impasse. I stand on the threshold of divine ascension, and you would try to keep me grounded. It's not your fault. I can hardly expect you to understand. But nor will I relinquish this chance because you're unwilling to imagine a world where I succeed. I will never forget you. That much I promise. And if one day you feel differently, I will be honored to have you as my chosen. Fucking gay. I've never been on first-name terms with a god before. It could have its perks. I can't imagine Mistra will take it lying down. Floating. However, gods relax. Still, good luck to him. I'm sure he'll go far. Well and good, but enough of that. What now? My hamster is hungry. It's true. Whatever benefits one Illithid could bring will only be double when there are two. Who thinks you are very wise? He only wishes to remind you that his brain, while vast, would not make much of a meal. I honestly don't mind what we do once we get to the... Ow! What the... Oh no. Oh God. Well, it was nice when it lasted. Ah! I'm sorry. I have to go. Astarion. Astarion will keep to the dark now, I wager. At least, he'll find plenty to feast on. Their concerns are so trifling, are they not? Look at you. You're glorious. The greatest ally I could have wished for. You know, this partnership doesn't have to end here. You and I could do wonderful things. We could rebuild the Knights of the Shield and run it together. What do you say? Hier ist noch Platz für einen Gedanken. Schön, dass sein Gehirn essen. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Dark Urge übrig geblieben. To business then. We have much to discuss. It's hard to say what your companions make of you now. Their faces betray only confusion. Though one face is notably missing. Karlag. We did it, soldier. The city's going to be all right. And so are you. Engine's finally cooked. Held on just long enough. So, how'd I do? So are you. My friend. My companion. I adore you. Careful! Hot! I never gave up. I did my best.
best. It's the one thing I can't beat, isn't it? I wanted to live in my city with my friends. But life is for the living. And I saw... Goodbye, son. Goodbye, sea. Goodbye. No, stop. I won't allow this. Karlak, you're coming with me. Back to Avernus. We can't let her die. Not like this. Not now. You can't. So, what do you say? Die here now, or live on with the blade of Avernus at your side. Zariel won't touch you. I swear it, Karlak. Fine. I'll go. Well, with you. But we have to go. Now. I can't hang on much longer. It's over. And it's all because of you. You, who were destined to become a thrall. Thanks to you, there will be no Illithid empire, no death god's tyranny. You have earned your place amongst the legends of the Sword Coast. You are the saviors of Baldur's Gate. You slept like a babe straight through the night, dreamless, thoughtless, and almost entirely free. For the first time, you feel alone, calm. You breathe. Baal may have been your beginning, but he will not be your end. But what will you do now that your life is your own? A rush of pleasure wells up within you at the thought. You still do not know the full extent of the scars that you left, but you will heal them one by one. Well, soldier. Here we are. It worked. My engines calmed down. Yeah? I shouldn't have let you come here. This isn't going to be easy, you know. Zariel's going to come at us with everything she's got. Gods, like clockwork.
They'll be on us soon. But there's just enough time. Thought I was done with these. But then, there was you. Imps are fast, but careless. Don't let them tire you out. Just get rid of them. And don't forget. You asked for this. Better let these fuckers know I'm back. And this time, I'm not alone. Ich liebe Karlek. Ich hätte Karlek am liebsten für mich, aber wenn ich sie nicht für mich habe, dann schippe ich auf jeden Fall Karlek und Will miteinander. Oh mein Gott, ich hatte wirklich gedacht, Karlek würde sterben. Ich war nicht bereit dafür. Ja. Ich war fast am Heulen. Oh mein Gott. 6 months since you faced your father and refused your birthright. 6 months since you cured yourself of the urge. Your life is your own now. And you are already becoming someone new. But the memories of the past will not leave you alone. You receive an invitation one day. In a hand you recognize immediately. Challenger of gods, it reads. Surely thou wishest to see thine true family once more. Withers, who raised you when your father struck you down. He bids you join him as a gathering of your allies and friends. So, once again, you return to the place where you formed your first memories. You are calm. You are you. You can do this. Karlek. Thou wert called here, some from above, some below. For with thine bond, together thou hast kept the wheel of fate spinning when it threatened to halt. Though thou wert drawn far apart in the months after the collapse of the Absolute, tonight fate renews thy bond once more. Thou shouldst take care to preserve it. It is a great weapon wielded in the hand of good. Go. Know one another once more. Ein passendes Lebewohl. Eulenbär. Oh nein. Ja. Dieses bescheuerte Spiel. Inventar ist immer leer. Soll ich erstmal mit den Tierchen reden? Ach, mein Eulenbär-Baby. Friend? Friend! You came!
Big brother Scratch, too. Happy. Lots. Make friends with a turtle, a cat, a kraken. Kraken eats my cat friend, so I bite, kill. With shiny clothes, I am strong. Tired now. Want sleep. Want cave. Nice lady. She gives pets and tasty things. I like her. I go to her. Happy. Gonna get pets. Gonna play. Gonna live with nice lady. No. Mein Eulenbär. Oh. Yes. Miss this. More. Ich kann ihn nochmal streicheln. Yes. Miss this. More. Ich muss noch zu anderen, Baby. Tut mir leid. Scratch! A familiar sight. Scratch can't quite speak around the thing he has in his mouth. So am I. I've got a nice home in the city now. A girl named Mindy says I'm her best friend. She's mine too. Also you and Albert. I've got so many best friends, I hardly know who to snuggle. I missed your smell, but this thing I found had you all over it. I brought it for you. And I thought, perhaps you'd like to throw it? I certainly have, and I always will. Forever, I think. And so will you. You know best, but a little fetch never hurt anyone, as far as I know. Warum darf ich ihn nicht streicheln? Ich möchte mein Baby streicheln. Warte. Warum habe ich es denn jetzt nicht im Inventar? Kratzer, du hast mir das doch gegeben. Okay, Schattenherz. Starting to wonder if you'd show up. Honestly, so have I. Well, come here, will you? It's been forever. You feel a little more substantial than before. Less camping and scrounging off the land, I take it. I suppose I do, don't I? I'm glad you seem well. Truly. Is that so? And what liberties did you decide to take, exactly? The owlbear. Of
course I'll have him. If he wants to come with me, that is. I'd have offered sooner, but everything was a blur after the battle. I thought he'd gone to roam free. Are you sure he'd want to join? I'm not exactly settled anywhere right now. It could be dangerous at times. All right then. It's settled. Oh, the things we'll get up to. Wandering, mostly. The adventuring life is almost a tonic when you're not constantly threatened by brain monsters and cultists. I can finally see the world beyond the cloister. One of my first stops was the House of the Moon in Waterdeep. It's the largest temple of Selûne in existence. It seemed like the perfect spot to reflect on my parents, on where they came from. And where I came from too, I suppose. Hard to imagine, isn't it? Me, of all people, in the lair of the Moon Witch herself. Gods, your truest act of heroism was putting up with all that char and drivel I was spouting for so long. And oh so modest. Well, I've had run-ins with my former fellow Sharans on a couple of occasions. Word seems to have spread of what happened at the cloister. Now other chapters of Shar worshippers see me as a prime target to offer up to their lady as a sacrifice. Don't worry. I know their tired old tricks better than anyone. They'll need more than a hooded cloak and poison blade to best me. Especially when I have a friend on the inside keeping me abreast of their predictable little plans. None other. The matter of her faith and allegiances remains complicated, let's say. But she is still my oldest friend. I have hopes that perhaps she might turn from Shar entirely given time. But that's a decision she will have to make for herself. If that day comes, I'll be ready. I don't know. Which is just the way I like it just now. Perhaps I'll just stick a pin in a map and see what I find, or head to the docks in the morning and scrounge a berth to find somewhere new. I'd like to see the islands, maybe, or head south to Arm. I heard there's an enclave of werecats that hunt the followers of dark gods by moonlight. I'd love to see if there's any truth to that. But enough about me. What have you been up to? Warum kann ich einfach nur weg? Hä? Don't be a stranger. I've missed wine. Had to resort to making my own cider recently, which isn't bad, don't get me wrong. But a girl can't have fun with apples alone. You might be onto something there, though the name might need work. Somehow it sounds rude, even though I know otherwise. Kann ich noch eine umarmen? Wow. Well, seeing as you asked so politely. Never gets old. Don't be a stranger. All this stimulating conversation leaves you hungry. To speak is not enough. You wish to explore the brain of your friend with your beak. Think of Shadowheart's cerebellum, which controls her dexterous hands. Any ritual caster must have a tightly commanded hindbrain. The buffet table at this party bears pie,
punch and cocktail sausages. No respite shall be had at this pitiful smorgasbord. Scheiße. This is highly illogical. There are plenty of other craniums awaiting your suction. And this is a prize ally. And besides, this brain before you, its endorphins are in a joyous flow. It is a wonderful scent. The odor of friendship. Oh mein Gott, ich hoffe, das war der letzte... Das letzte, was ich hier würfeln muss. Das ist ja nicht normal. Oh mein Gott. A word, please? Well met. I am a magical projection of Gale of Waterdeep. And if you see this manifestation, that means I have prematurely perished. Alas, on this occasion I appear to have been erased from this plane in both soul and substance. So, the usual protocol for revivification cannot be followed. I am, however, available for the duration of this spell to assist with the tying of any loose ends related to my recent departure from mortality. Ich habe ihm gesagt, er soll es nicht machen. As a precautionarily prepared spell, I'm afraid I wasn't witness to the exact nature of my demise. However, on behalf of my creator, I wish to make abundantly clear that my death was an unfortunate accident, and in no way related to any attempted usurpation of the reigning divinity of the day. Raphael ist doch tot. I have been entrusted with the delivery of a letter to be given to one who cared most for me in life. I hope these words do something to ease the tragedy of my untimely and honestly quite unexpected passing. Wer datet Gale? With that, I'm afraid my spell is waning. Is there anything else you need of me before I blink out of existence? To think I believed godhood was worth losing all this. Tja. Mein lieber Freund, ich schreibe diesen Brief in der innigen Hoffnung, dass er niemals zugestellt werden muss. Wenn ihr ihn lest, dann war meine Hoffnung vergebens. Ich habe versagt. Vielleicht ist es albern von mir, ihn zu schreiben. Immerhin war ich derjenige, der euch verlassen hat, der sterbliches Glück und sterbliche Freundschaft für irgendeine eingebildete Göttlichkeit aufgegeben hat. Doch hier am Ufer des Chionta ist es der Gedanke an unser Band, der meine innere Unruhe besänftigt. Ehe wir uns trafen, hatte ich vergessen, was für eine Freude es ist, sein Leben mit jemandem zu teilen. Mit zwei Beinen, versteht sich. Eure Gesellschaft hat alles verändert und dafür will ich euch danken. Ich wünsche nur, ich hätte euch meine Dankbarkeit häufiger gezeigt. Leider müssen nun bescheidene Mittel wie Tinte und Pergament reichen. Ein Teil von mir staunt, dass ich dies überhaupt tue, wo die Sterblichkeit mir doch schon so üppiges Glück geschenkt hat. Aber ich kann diesem Impuls ebenso wenig widerstehen wie dem Vergnügen eurer Gesellschaft. Ich kann nur hoffen, dass ihr mir vergebt, wenn ich versage. Hätte ich einen letzten Wunsch für euch frei, so wünsche ich euch ein gutes Leben. Und dass ihr nicht die gleichen Fehler macht wie ich. Euer demütiger Freund Gale. Demütig? Demütig? Oh, hello, darling. I was hoping to see you. Withers informed me about this little get-together, and I thought I'd show my whiskers. I can almost feel Gale here. Among his friends. In you. Some
part of him remains, doesn't it? A crackling in the air, isn't it? That flare of magic and mischief. Oh, what I wouldn't give to snuggle up on his lap one more time. Just once would do. Dass er auch seine Tresse alleine gelassen hat. Oh, I couldn't possibly. Unless, well, perhaps it's not a terrible idea. Gale would be quite pleased to know we've made friends, wouldn't he? Perhaps you'd be willing to come meet Gale's mother sometime? She misses him so. And I know it would do her heart a world of good to discuss her son with someone who knew him as he seine was. Mutter auch noch. Mhm. See that you do. We'd love to have you. Things have been rather quiet without himself cluttering up the place. Enjoy your party, dear. I've heard you quite deserve a celebration. South than it is in Waterdeep. Beautiful night. I wish it could last forever. Astarion! Hello, darling. I wasn't sure our withered old friend could live up to his promise. But here we are. At least I assume it's you in there. It's a little hard to tell. How have you been since, everything? Well, of course you have, darling. It's not easy to replace someone like this. I've taken a turn as an adventurer and hero. It turns out no one actually cares about murder as long as you murder the right people. And apparently I'm rather good at it. Yes, but you say all sorts of things. Honestly, I don't even listen half the time. It has made for a nice change, though. Inspiring hope in people instead of terror. Well, I do try to inspire a little terror. I'm still me, after all. Oh, ich liebe Astarion. I did at first. But then I realized, these shadows, this darkness, it's all a part of me. I spent too long defined by what other people did to me, the choices other people made for me. But that's over now. This is who I am, in all my glory, for better and for worse. That being said, I haven't completely given up on returning to the sun. If the opportunity presented itself, well, I wouldn't say no. But until then, I am happy. We've had quite the journey, you and I. From the moment I first threatened you, I knew you were someone special. Someone to take on the world with. I will miss our time together. But then again, maybe this isn't goodbye. So much as it's, see you later, darling. Astarion. It smells so good here. Kalek, komm her. Good to meet again. Oh shit. Oh my god! He wasn't kidding. Withers, you mad bastard! You brought me back! Soldier. It's really you. Oh, I've missed you, man. Like, I've really missed you. And you're so tentacly.
I'd say so. Can't think of who's been carrying your pack now that Kay's out of commission. Oh! And we had some good times. Wish Will and I had more time to reminisce, but surviving Avernus is just non-stop. Still, having him there has been incredible. You really can get through anything with someone you love at your side. Oh, but hey, guess what we found? Cambion dropped a map with directions and blueprints for Zariel's own private forge. A fucking forge! Our current plan is to get in, grab a smith, and force him to fix old Rusty. Or maybe give me a brand new model that can live outside of Avernus. You haven't seen the last of old Karlak yet, soldier. Couldn't have said it better myself. Keep a bottle of something good in the icebox for me, huh? Mama Kay's coming home before too long. Can I look you up when I'm out? Hey, that would be kind of fun, though. High stakes hide and seek. Honestly, I'd be curious to see if you could land a blow or two. Gods, is it good to see you again. To be here, together. Hard not to get used to it all over again. This won't be the last time. I promise. Warte, ich will eine Umarmung. Look at this place. At us. This is the... Nein, meine Umarmung. Look at this. Will? There you are, my friend. Breathe deep. Can you smell it? You take in every scent the night breeze carries. Sweet honeysuckle, tender violets, and an earthy fragrance you can't quite recognize. Forest trees draped in moss. Bittersweet, smoky, and that faintest hint of vanilla. A far cry from the rancid Avernus heat that's been clogging my lungs. I swear, Karlak and I have felled enough Cambions to build a fortress with their horns. Who'd have thought that just one of those fiends held the key to escaping Avernus for good? One of them sported a map and some blueprints. If you want all the gory details, Karlak can fill you in. I think the splinters I made out of the last bone devil I saw speak for themselves. Not to pat myself too hard on the back, but I'm not such a bad ranger if I do say so myself. I've missed you too. The rush of battles we fought, the heart-to-hearts, the nights around the fire, the comfort of knowing I didn't face the unknown alone. If I had to do it all over again, and I'd rather not, to be clear, I can't imagine not having you at my side. Well, that's enough hell talk for the moment. The night's young. You shouldn't go wasting it. Or wasting any of the wine for that matter. I plan on downing half a bottle myself. Oh, did I say half a bottle? I meant half a dozen. Okay. Gale ist tot und Lae'zel ist tot. Das heißt, wir haben zwei... Zwei Leute sind leider gestorben. Naja. Gales Tod ist seine eigene Schuld. You can make yourself presentable when you have a mind to. Your higher form has brought with it some higher manners, then. Ah, how nice to be understood again.
I have spent the past months bickering with builders and bankers, all to restore the city exactly as it was. Same twisting alleys for purse pickers, same wooden buildings ready to get burnt by next year's dragon, same cisterns overflowing, huh? Baldurians simply get on with it. Stubbornness, civic spirit, plain stupidity. Perhaps all three, but nothing I will sniff at any longer. Harpers have come from half the world over to lend aid. Farmers, masons, healers. My own son, Jord, has been wooed to their ranks. Already he plans crop cycles in Worm's Crossing. Not so for my daughter. Ryan's rejoined the Flaming Fist. Temporarily, you understand. To organize the craftsmen. Though she spends more time locking up comrades for pocketing aid funds. They might learn a thing or two, if they don't expel her. Again. There is still much to do. People to house. A Harper network to rebuild. I may have little love for this city, but so long as my family chooses to serve it, I can do no less. I doubt it will be in your lifespan, or even mine. But you are wise to be cautious. Uphold your watch, and I will uphold mine. Learn all you can of Bal, and leave record of all you have learned. But tomorrow's problems may wait there for the moment. The city will trundle on without aid for just one night. Be well, cub. We will speak again. But first, I must inspect the refreshments. You'll never know. Some ne'er-do-well might have tampered with the wine. Volo. Ah, it's the star of the show. Our humble protagonist who forsook Bal to save the city. Our skeletal friend will be very pleased to see I found my way here, despite my invitation getting lost in the post. Always, my friend. But the villain I must needs slay today is my greatest yet. A deadline. You won't be surprised to find I'm soon to publish a little holiday read about our adventures together. I've gotten quite good at replicating your signature, so you needn't even bother with the release form. You might help me with the title, though. I'm considering The Hero and Me. What do you think? Who says you're the titular hero, Oh, I jest, probably. But believe you me, I couldn't have written a word without you. Perhaps, once the manuscript is finished, you'd even be willing to write a foreword? Or better yet, I'll write a draft, and you can just sign your name. Better still, I'll sign it for you. Ah, your success really has been wonderful for my reputation. But you mustn't let me hog your attention all night, my friend. You've many friends to chat to, and I'd love to listen in. Oh mein Gott. Ach, Volo. Astarion. Was? Okay. Ach, komm, reden wir auch nochmal mit Minsk. Why not?
are not dreaming. Der Hamster! Oh, and it is good to be seen. Oh, after so many days down in the dark, Minsk began to wonder if he was some blind bug who had only dreamed himself to be large and bulksome. You will forgive the aroma, I hope. We were not expecting the Dusty One to open a portal to our very cell. Boo had a moment to lick himself clean, but there is a little too much of Minsk to cover. What else but the stuff of songs, my friend? The Zentarum rule the city's underbelly, so Minsk and Boo went to give them a tickle. There were harsh words, battle cries, some manner of head wound. We awoke in a Zentish cell, awaiting trial by noble combat. Execution, says Boo, though I am not sure of the difference. It is a long walk to the gallows, and Minsk still has his fists, no? She told Minsk and Boo to behave themselves, which is why we shall be back in our cell by dawn. But leave such matters for the morn. Tonight is for celebration and the telling of tales. How have you filled your days since we tore this sticky tyrant from the sky? Minsk has wondered how that sad-mouthed grey cloak and flighty Airy have fared, and whether Jan ever built his turnip cannon. But should you meet a red wizard, remember, you may have conquered your bloodline, but there is no shame in a small and sensible amount of murder. There is much merriment to be made before the night is done. Go and greet the others. Minsk shall make himself presentable. Ah, this pond shall do nicely, Boo. Though I see no soap. So you shall have to blow the bubbles for me. Okay. Was? Gesonnene Betrachteraugenstiel. Ih. Ih. What's in here? Oh mein Gott, Brief von Arash. Offizieller Gildenbrief. Okay, muss ich wohl alles... Manche weiß ich gar nicht mehr, wer das ist. Okay. Will der Ravengard lehnt Position des Vaters ab. Wer übernimmt die Führung? Gondir zerstreuen sich, die Zeiten Gons sind vorüber. Weitere Morde durch unheilige Assassinen. Mord an Wellendienerin aufgeklärt. Thorms Armee an den baldurischen Grenzen zerstreut. Bericht: Steinfürst von geliebten Waldläufer getötet. Hafnerin am Ende Heldenruinen am Boden. Gießerei nach Detonation laut Flammen der Faust weiterhin gesperrt. Ramesses Turm ohne seinen Magier. Ermordung von Erzherzog Gortesch liegt 6 Monate zurück. Kleine Sonne. Tour durch den neuen Bezirk von Flüchtlingen aus Elturel. Janeth Haus lädt zu Kunst- und Kulturabend ein, um Rettung der Stadt zu feiern. Denkmal für Helden der Hohen Halle geplant. Zeugen treffen Vampirbrut und berichten darüber. Okay. Neogi-Rollen. Oh, lecker. So. Briefe. An den Helden der Reiche.
Wir haben euer Abenteuer genau verfolgt, von jenem Tag an, da ihr vom verfluchten Asteroiden fielt, bis zum letzten Hieb, den ihr dem Nesserhirn versetztet, das über die Schwertküste lauerte. Wir sind eine bescheidene Gilde, die ihren Stolz im Erzählen von Geschichten findet, nicht unähnlich jenen, die in vielen kommenden Jahren über euch geschrieben werden. Wie inspirierend wir eure Taten fanden, die großartigen wie die schrecklichen, die Leute, die ihr gerettet oder ausgelöscht, die Freundschaften, die ihr gefunden habt. Daher wollten wir euch diesen Gruß senden und unseren Dank, dass ihr mit so kühnem Schwung ins Abenteuer gezogen seid. Ihr habt unser aller Herzen berührt. In tiefster Dankbarkeit die Gilde des großen Genies. Warte, wer ist das hier? Araj. Wer ist Araj? Mein Schatz, ich grüße euch aus Menzoberranzan, wo das Blut, das ihr mir so freundlich überlassen habt, nun bereit ist, seinen Teil zur Reinstitution des Hauses Oblodra beizutragen. Ach, das ist die Drow, die Astarion beißen wollte. Ich wusste sofort, dass ihr mächtig seid und ich wusste, dass ich diese Macht nutzen kann, dass sie mein sein kann. Bald steige ich in jenen Abgrund hinab, den mein Volk den Klauenspalt nennt, auf der Suche nach meinem verschollenen Haus in den Tiefen. Wird es gefährlich werden? Oh ja, sehr gefährlich. Doch keine Bange, mein Schatz. Eure Stärke wird mir hindurch helfen. Ich werde die Ruinen meines Hauses finden und wenn ich wieder auftauche, werde ich die Matronenmutter eines wiedergeborenen Hauses sein. All das habe ich euch zu verdanken und der Macht eures Blutes. Auf ein Wiedersehen, mein Herz. Arash Oblodra, Meisterin der sanguinischen Künste. Sebastian, wer ist das? Ach, das ist einer von der Vampirbrut. Nach all der Zeit im Vampirverlies habe ich fast vergessen, wie man schreibt. Geschweige denn was. Aber was kann man der Person auch sagen, die einen aus dem Käfig zurück in die Freiheit entlassen hat? In eine Art von Freiheit jedenfalls. Als ihr Cazador getötet und unsere Zellen geöffnet habt, sind wir ins Unterreich geflohen. Wir waren Tausende. Eine ausgehungerte Welle, ganz irre von Freiheit und Blutdurst. Und Götter, wir haben Blut gefunden. Wir haben jedes Monster und jeden Unglückseligen in unserem Weg leer getrunken. Hunderte haben wir unterwegs verloren. Manche an Bestien, aber die meisten sind einfach in der Finsternis verschwunden. Es war nicht einfach, doch irgendwann hat Cazadors Hausbrut uns beruhigt und die Kontrolle übernommen. Sie hat uns ein paar alte Ruinen gesucht, in denen wir uns eingenistet haben. Und seitdem sind wir dort. Es ist eine neue Existenz. Wir sind nicht frei hier unten. Die Dunkelheit wird uns ewig binden. Aber wir sind auch nicht mehr gefangen wie damals. Und das haben wir euch zu verdanken. Ihr habt in unsere Käfige geblickt und Leute gesehen, keine Monster. Und wir hier unten in den Schatten versuchen, dem gerecht zu werden. Ihr habt unsere ewige Dankbarkeit. Sebastian. Mein lieber Freund, ich habe so lange an euch gezweifelt. Vielleicht wusstet ihr das schon, trotz meiner Anstrengungen. Ihr habt euch immer wieder bewiesen. In Waukins Ruh, in den Türmen des Mondaufgangs in Würmfels. Und ich habe dennoch gezweifelt. Der Sieg über das Nesserhirn hätte eure Tapferkeit beweisen müssen. Doch ich zweifelte mehr denn je. Es müsste ein Trick sein, ein Traum, Taschenspielerei. Und dann hörte ich eines Abends aus der Taverne Elfgesang. Wildes, zurtiges, unmelodisches, trunkenes Singen. Noch nie hatte ich etwas Schlimmeres und Herrlicheres gehört. Ich stimmte in den Chor ein. In jedem Moment schmolzen all meine Zweifel und etwas viel Wertvolleres trat an ihre Stelle. Hoffnung. Baldurs Tor wird wieder heile werden. Ich mag an euch gezweifelt haben, aber ihr habt es niemals. In tiefster Bewunderung, Florik. Von den Gur. An die Vampirbrut Astarion. Oh. Grüße von der Familie Ulma, der Familie der Monsterjäger und Hüter des Friedens in ganz Ferun. Wir wissen, dass euch dieser Brief wohl auferreicht, denn obgleich wir euch nicht mehr jagen, lassen wir euch doch bisweilen überwachen. Eure Selbstbeherrschung und Kontrolle über euren Blutdurst ist bewundernswert. Tatsächlich dient ihr unseren Kindern, die mit ihrem eigenen Hunger zu kämpfen haben, als inspirierendes Vorbild. Die letzten Monate waren schwierig für unsere Leute. Wir haben unsere Kinder so gut wie möglich beschützt und umsorgt und viel dabei gelernt. Kräuter, mit denen wir einst den Verstand unserer Feinde benebelt haben, sind nun Beruhigungsmittel, um Hunger und Schmerz zu lindern.
Fixierungen zum Fesseln von Untoten schützen sie jetzt vor sich selbst. Unsere Kinder haben Disziplin und Kontrolle gelernt und wir wiederum Mitgefühl und Geduld. Es gab eine Zeit, in der wir alle untoten Kreaturen von unserem eigenen Blut oder nicht vernichtet und es Erbarmen genannt hätten. Aber dann seid ihr gekommen. Wir haben erkannt, dass Wiedergutmachung möglich ist. Schwierig, ja. Schmerzhaft. Aber möglich. Ihr habt unsere Kinder erst vor Cazador gerettet und dann vor uns. Dafür danken wir euch. Wir werden euch weiterhin beobachten, aber mehr als Bewunderung als aus Angst. Geht in Frieden, Astarion. Sarevok, wer ist das schon mal nochmal? Oh Gott. Das ist der Bal-Typ. Stimmt, den wollte ich eigentlich noch umbringen gehen. Ups. Ich lebe, ihr lebt. Ihr werdet zu spät erfahren, dass dies eine zu erduldende Strafe ist. Bals Linie hat mit euch geendet. Vorerst. Denn selbst wenn die Gabe eures Blutes euch von diesem dürren Weisen ausgetrieben wurde, wird einst ein anderes Verlangen rufen. Eines Tages, ob nächstes Jahr oder in 10 Jahren, werdet ihr euch fühlen, als sei euer Leben wertlos. Als ergebe es keinen Sinn. Als habe man euch eurer wahren Bestimmung beraubt. Und dann, wenn ihr den Tiefpunkt erreicht habt, wird euch das Verlangen ereilen, euch fortzupflanzen, wie es alle Tiere auf diesem verfluchten Planeten tun. Eure Kinder werden durch mein Tribunal gehen. Ich werde hier sitzen und warten, so wie ich ein Jahrhundert auf euch gewartet habe. Es war nichts. Ich bin ganz wild darauf zu sehen, wie euer Nachwuchs sich im Tempel gegenseitig in Fetzen reißt. Unser Schicksal des Tötens wiederholt sich. Wisst ihr das nicht, Balbrut? Meine Enkelin ist nun in Bals Domäne, der rote Himmel, die rote Sonne, am Ende der Zeit. Ich betrauere sie nicht. Nicht wie ich betrauere, was von euch hätte kommen können. Mit ungezügeltem Hass, Sarevok Anchev, euer toter Verwandter. Barkus. Zur Kenntnisnahme. Lazarus hat mir diese Adresse gegeben und gesagt, ich solle erwägen, euch zu schreiben. Nun, ich habe es erwähnt. Rückadresse beigefügt. Alles Gute, Barkus Schrute. Damon. Hallo, könnte dies jemand Kalek zustellen? 1000 Dank. Kalek, wenn ihr dies lest, dann lebt ihr noch. Ihr habt irgendwie eine Lösung gefunden, den Göttern sei Dank. Ich denke oft an euch und frage mich, was aus euch geworden ist. Schreibt mir doch mal, ja? Bitte, alles Gute, Damon. Gale, mein Junge, ich kann nur um Vergebung bitten, dass ich nicht bei Lazarus' kleiner Versammlung erschienen bin. Ihr wisst ja, dass mich nur die dringlichsten Angelegenheiten von seinem vorzüglichen Süßfleisch-Spezialitäten abhalten können. Und natürlich von eurer geschätzten Gesellschaft. Ich war höchst erfreut zu erfahren, dass ihr in Sachen verfluchter Krone zu Sinnen gekommen seid. Erst recht entzückt es mich, dass die bösartige Gegenwart der Kugel euch nicht mehr bedroht. Hoffentlich fühlt ihr euch wenigstens in dieser Hinsicht anständig von Mystra behandelt. Ich gehe davon aus, dass ihr euer Abenteuer genießt. Wobei ich Schwierigkeiten habe, mir euch fern von Tiefwasser oder auch nur außerhalb eurer Bibliothek vorzustellen. Wohin auch immer es euch auch verschlagen mag, achtet stets auf eine gut gefüllte Speisekammer. Man weiß schließlich nie, wann man von alten Freunden besucht wird. Elminster. Oh Gott, warum weiß der nicht, dass Gale tot ist? Nachtschatten. Schattenherz, meine Liebe. Hoffentlich seid ihr wohlauf und glücklich. Ich muss mich kurz fassen, da ich in meiner neuen Enklave fast ununterbrochen von den Anhängern Schars umgeben bin. Ich wünsche euch viel Freude mit euren alten Freunden und hoffe, dass auch ihr und ich uns bald wiedersehen. Ich weiß, solche ketzerischen Gedanken meinerseits müssten seltsam wirken, doch ich kann nichts anders. Vielleicht bin ich eines Tages so mutig wie ihr und verlasse dieses Leben. Bis dahin bin ich sicher aufgehoben und werde meine Erinnerungen an euch als einziges Licht in einem Ozean der Dunkelheit bewahren. Bis wir einander wiederfinden, ich bin für immer euer Nachtschatten. Voss. Der eine Teil der Seite ist in der Githyanki-Schrift Tirsu geschrieben, der andere in der Gemeinsprache. Shellac. Orpheus mag von uns gegangen sein, aber der Komet leuchtet immer da. Atemzug um Atemzug, Kampf um Kampf rückt Vlakes Tod näher.
Ich bin zur Astralebene vorgestoßen, schlachte alle ab, die abgeschlachtet werden müssen, und verbreite die Wahrheit des Erben an alle Ohren, Willige wie Unwillige. Viele Githyanki haben bereits zu den Waffen gegriffen und sich mir als Krieger des Kometen angeschlossen. Andere sind in ihren Enklaven geblieben oder in Krippen gereist, um sich unserer Sache als Schreiberlinge, Spione und Tafelgelehrte hinzugeben. Aber unsere Verbündeten nennen sich nicht alle Kinder von Gith. Serif Meina Ak-Gith, der Gottkönig der Githzerai, hat um eine Audienz gebeten. Es gab eine Zeit, in der ich ein solches Bündnis für unaussprechlich gehalten hätte. Aber wenn die Githzerai auf unserer Seite stünden, könnte uns nicht einmal die geballte Macht der Kithraki aufhalten. Wenn Vlaakith fallen soll, müssen die zwei Himmel vielleicht wieder vereint werden. Vos Revdrikal Torfius, Ritter des Kometen. Hoffnung! Ich hatte letzte Nacht einen Traum. Nicht, dass es hier Nächte gäbe oder Tage. Ich habe von euch geträumt, von euch allen. Ihr wart hier bei mir und ich servierte Brot und Marmelade und Haferkekse und Käse, dazu genug Tee, um eine Wüste zu tränken. Ihr griff zu und wart fröhlich und lachtet, und ich fragtet mich, ob ich glücklich sei. Das hat mich so lange keiner mehr gefragt, dass ich nicht mal weiß, ob es überhaupt je einer getan hat. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, darum führte ich euch durch mein Haus und zeigte euch all die Seelen, die mit mir hier sind. Sie gehörten einst Raphael, aber jetzt gehören sie sich selbst. Das Archiv ist eine Kunstgalerie, das Boudoir eine große Küche und das Verlies ein Rückzug für verletzte Seelen und Kreaturen, die ihren Weg zu uns finden. Bin ich glücklich? Ich weiß es nicht. Aber ich bin Hoffnung und bestehe fort. Dank euch. Marina! Ich dachte, ich melde mich endlich mal von mir aus. Mein Kind ist endlich da, ein wunderschöner Junge. Nicht zu glauben, dass ich je daran gezweifelt habe, ihn behalten zu wollen. Er brüllt die halbe Nacht durch und ich schlafe fast gar nicht, doch ich war nie glücklicher. Außer bei meiner Hochzeit natürlich. Ich habe beschlossen, ihn Connor zu nennen, nach seinem Vater. Nun, da Ethel nicht mehr da ist, habe ich mit einigen weiteren Vettel-Überlebenden einen eigenen Verlag gegründet. Bisher haben wir erst ein paar Pamphlete gedruckt. Aber ich bin schon halb mit meinem ersten Buch fertig. Ich, eine Autorin. Es ist wie ein Traum. Natürlich geht es nur darum, wie man Vetteln tötet. Aber wie heißt es doch so schön? Man soll über Dinge schreiben, mit denen man sich auskennt. Mit jedem Pamphlet, das wir veröffentlichen, tauchen weitere Leute bei unseren Unterstützungsgruppen auf. Das macht mich einerseits glücklich, andererseits bricht es mir das Herz zu sehen, wie viel Leid Ethel angerichtet hat. Solange ich lebe, wird keine Vettel mehr einen Fuß nach Baldurs Tor setzen. Mein Wort darauf. Nun, eigentlich schreibe ich euch nicht, um euch mit Worten zu überhäufen, sondern um euch dafür zu danken, dass ihr ein panisches junges Mädchen gerettet habt, das auch noch felsenfest überzeugt war, eine grauenhafte Mutter zu werden. Ich lag ganz und gar falsch. Wenn wir uns wiedersehen, gehen die Getränke auf mich. Marina. Neunfinger. Ich verlasse die Stadt ja nicht gerne, aber natürlich freut sich ein Mädchen über die Einladung zum Ball. Ich danke euch dafür. Nehmt statt meiner Person einige Fässer feinen Weins entgegen, die in all den Aufruhr irgendwie aus der Oberstadt gerollt sind. Der Wiederaufbau bietet viele solch glückliche Gelegenheiten. Darüber wäre bei einem zivilisierten Getränk in meiner Gildenhalde zu sprechen, sobald ihr ein wenig Zeit habt. Genießt den Fusel und versucht doch mal die hohe Hafnerin zum Singen zu kriegen. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Neunfinger. Neunfinger und Imperator. Wenn ihr in eure neuen Kräfte hineinwachst, werdet ihr zu kommunizieren lernen, wie es ein Elithide tun sollte. Aber ich gebe zu, dass es hin und wieder eine angenehme Neuheit ist, einige Worte zu schreiben. Ich habe in unserem Hauptquartier, die nötigen Anpassungen vorgenommen. Die Ritter des Schilds müssen mittelfristig neu formiert, die Räume wieder gefüllt werden, aber vorerst bieten die Kammern unter der Taverne Elfgesang eine sichere Zuflucht und die Möglichkeit, sich unbeobachtet in der Stadt zu bewegen. Nehmt jeden Trost an, den die Gesellschaft eurer Gefährten euch in diesem Abend bieten kann, und verurteilt sie nicht für ihre allzu menschlichen Fehler, die nur euer Elithiden-Verstand erfassen kann. Euer altes Leben wird euch in dieser Anpassungsphase beruhigen.
Solange ihr nicht zulasst, dass es euch von eurem neuen Leben abhält. Der Imperator. Okay, ich habe Briefe für andere Leute. Warte. Karlek. Ich kann denen das nicht geben, leider. Schade. Will noch immer reden. Will, was hast du denn? Cheers to you. Okay, das ist einfach ein Bug. Okay. Ich glaube... Wer bist du eigentlich? Ich kenne dich nicht. Oh, hello. Let me guess, you've got some suggestions about the music choice. You have no idea who I am, do you? I thought Withers might have set the stage a little. Milil. Though if the lack of song prayers is anything to go by, that name carries less weight than it used to. Apologies. I think I got a mote. Carried away there. You're hardly to blame. You just want to change up the music, I wager. Go on then. What should I play? Fine. Okay. After everything. Okay, ich glaube, das waren alle. Ah, das ist ja repariert. This one night is like any other, and yet different. Thou art the savior of Baldur's Gate, until such time it requires saving again. How dost thou feel? If thou could only see the paths of fate untaken, thy mind would surely break. Be glad of thy chosen path. It is, after all, thine. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that much. What indeed? Prick up thy ears and listen. The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me, thou heroes, wastrels, friends. I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready. For thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. To you.
Oh, shit. Oh nein, dieses Spiel war so gut. Scheiße. Ah, es ist fertig. Ich bin fertig. Das Spiel ist vorbei. Ich kann. Also ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen. Ich habe ja 2 private Playthroughs im Moment laufen, aber... Aber ja, dieses Playthrough ist was ganz Besonderes, weil es ist mein erstes, wo ich einfach nur Entscheidungen getroffen habe, auf die ich Bock hatte. Und es war halt nicht im Voraus geplant, deshalb, ne, wie Withers gesagt hat. Der Weg war meiner. Ah. Dieses Spiel. Es kann gut sein, dass ich irgendwann nochmal was mit Baldur's Gate streamen werde, aber vorerst nicht. Vorerst, ich habe noch Zelda fertig zu machen. Ich habe noch Elden Ring fertig zu machen. Also wir haben noch genug zu tun. Ich will auch mal was anderes machen. Ich lasse auf jeden Fall die Credits durchlaufen, weil all diese Leute haben so viel Arbeit in dieses Spiel gesteckt. Die haben den Credit verdient. Es ist so ein geiles Spiel geworden. Ich liebe es. Ich hätte nie gedacht. Ich danke, muss Rose danken, dass sie mich an dieses Spiel gebracht hat, weil eigentlich wollte ich es ja gar nicht spielen. Also eigentlich habe ich mich ja nicht dafür interessiert. Ich habe es ja nur gespielt, weil sie es mit mir zocken wollte. Also, ich werde ihr auch gleich mal schreiben. So, vielen Dank, Rose, dass du dieses Spiel auf mich drauf gedammt hast. Das war yes finished. No, not Tekken 8. I cried a little. This game is so great. It's... If Rose didn't bully you to play it, I would have. Well, she didn't bully me. She was like, you have this for your birthday now, so you have to play it with me. Und ich liebe, also eine minimaler Spoiler, aber man hat halt am Ende so einen Epilog, wo man nochmal mit allen reden kann. Man kriegt Briefe von Leuten. Es ist so, ich liebe so kleine Epiloge, wo man halt sehen kann, wie die Welt ist, wenn sie in Ordnung ist. Es ist so schön. Also, ne, am nächsten Stream wird es entweder Elden Ring oder Zelda sein. No, not Tekken. I don't like Tekken. Azon, I have 3 open projects I want to finish. Like, I have the story mode of The Long Dark that I want to finish. I have my Elden Ring challenge and I have Zelda. I need to finish some of these.
become a fighting game pro and play it. No, I don't want to. So viele Voice Actors, oh mein Gott. Das hört nicht mehr auf. Ich muss jetzt erstmal klarkommen. Also ich werde jetzt auch heute jetzt nach den Credits den Stream beenden, weil ich muss erstmal auf mein Leben klarkommen. Das ist irgendwie nicht real, dass das vorbei ist. So you would say pretty okay game, 6 out of 10. Oh, 6 out of 10 might be a little too much. No, I would say like 11 out of 10. It's got some bugs that did annoy me, but overall, like, they were very far and few in between. So overall, it's just my overall experience with this game was flawless. Das Hauptproblem ist, dass Astarion mich in diesem Playthrough nicht smashen wollte. Dass keiner, also ne, ich habe ja jetzt schlussendlich mit Leuten geschlafen, aber nicht, ich hatte keinen Companion. Ich hatte keinen Partner. Obwohl doch, I should have fucked the frog. The frog died. Das heißt, ich hätte trotzdem keinen Partner gehabt. Aber ich habe bisher noch kein Playthrough, wo alle überlebt haben. Weil das ist mein privaten Playthrough. In meinem normalen Evil Playthrough ist Will gestorben. Also ich meine so halb Evil Playthrough, würde ich sagen. So more like a great Playthrough ist Will gestorben. Und in meinem bösen Dark Age Playthrough ich bin noch in Akt 1 und es sind einfach alle tot. Halsen ist tot. Lae'zel ist tot. Gale ist tot. Karlek ist tot. Okay, Will hat meine Gruppe verlassen.
Aber das ist halt, wenn man Dark Age spielt. Und sich halt auch wirklich voll in die Rolle setzt. Ja, ne, das war die Szene, wo Schattenherz Lae'zel angreift und ich war so, ja, Dark Age ist es doch scheißegal, die setzt sich ja jetzt nicht für jemanden ein. Und zack, Lae'zel stirbt einfach. Und dann war ich so, scheiße, ich habe nur noch 2 Companions, jetzt muss ich mir einen Mietling holen. Weil Minthara kriegt man ja erst in Akt 2. Naja, aber wenigstens in meinem Morally Grey Playthrough habe ich jetzt Astarion geromanced. Ich kann immer zu ihm hingehen und nach einem Kuss fragen und dann kriege ich einen Kuss. Johannes meint, dass ich nicht meine Tassen im Schrank habe. Big deal, you can do the same thing with me. Yeah, but you're like harder to walk up to. Like, you're farther away. With Astarion, I just have to turn on my PC and turn on Baldur's Gate, and then I can go and have a little kiss. Have a little smooch. Get some vampire fangs and a smooch here. Alright, you also need a British accent. And white hair. And, well, I don't need the red eyes. Yeah. Wait, I lost my pen. Not that kind of... No, not that... British accent. But why does everyone, since I've expressed an interest in Astarion, everyone... Well, everyone. You and Johannes both want to cosplay Astarion. It's horrible. But Johannes is always like this. Also, like, I am a very... I very much like... Tom Hiddleston, especially as Loki from like Marvel. And since Johannes found that out, he was like, I'm gonna cosplay as Loki one day. He even like, for a time he had like his hair long. It was only because I liked it and because it kinda, and he was like, doesn't it kinda look like Loki? And I'm like, yeah. And that's why he like kept it a little bit longer than he wanted to. Oh mein Gott, die Credits gehen lang. Und da ist was runtergefallen? Okay.
Performance Capture Director and Consultant Neil Newborn, echt? Hat der mehr gemacht als nur Voice Acting? Ah ja, das ist auch, ich bin mittlerweile Neil Newborn Fan wegen Astarion, aber auch, weil ich habe angefangen, so ein bisschen in seine Streams reinzuschauen und so. Und der ist halt auch einfach ein sympathischer Typ. Muss man einfach mal sagen. Ich glaube, das sind die längsten Credits, die ich je gesehen habe für irgendwas. Aber egal. Ich lasse sie alle durchlaufen, weil all diese Menschen verdienen den Credit auch. Wie ich schon vorhin gesagt habe. Die haben ein großartiges Artwork gemacht mit dem Spiel. Es ist... Ich kann nur nicht, ich habe halt nicht die Kapazität, über die ganzen Credits drüber zu reden. Deshalb ist es immer so awkward silence. Wenn ich halt was zocke, dann ist halt wenigstens noch was zum Schauen da, was ich halt gerade zocke. Aber kommt mir immer so doof vor. 3 hours? What? Seriously? Because they thank every Kickstarter backer. Okay. That's a lot of people then. Ah, ich glaube, wir sind gleich da. Additional contributions. Final Fantasy. Oh my god, I am. Can you look up how long Baldur's Gate credits are? Because if they are, like, if it comes to this, I'm just going to leave stream running. 20 minutes, okay.
I'm not sure how long we've been sitting here, but I think we're at least over halfway there. Playtesters chosen by the Absolute. Ah, guck, wir sind schon bei den Playtesters, dann dauert es nicht mehr lange. Wenn die da durch sind. Stop it with your lyrics. Ich krieg immer einen Ohrwurm. Ist nicht in Ordnung. Nein! Erzon! I am going to block you! Well, then stop being plain mean. You're not a little guy. I don't believe that for a second. Aren't you quite tall? I don't know if I know your height. I've imagined you as being tall. Tall guys can't be little guys. I'm not quite sure how that works, but alright. If you say so. Das sind viele Playtester. Erzon, that is not happening.
Das finde ich schon süß mit den Danksagungen, aber... Myself for being awesome. Das ist super Danksagung, finde ich. Finde ich richtig gut. Jetzt kommt wieder das erste Musikstück, ne? Das loopt mir jetzt schon wieder. Gott, aber es ist so schön, dass... Also man merkt es auch, wenn man es spielt, es steckt so viel Liebe in diesem Spiel. To the ultimate troll, he knows why. Mr. Husband. Das ist so süß.
To my husband and parents that helped mob up the blood, sweat, and tears. Fanfiction dreams can become reality. For the Creme Fraiche Boys. Ich lieb's. Das sind halt, du siehst halt sofort, wenn da ein Insider drin ist, wo du absolut keine Ahnung von hast, aber keine Ahnung. Ich lieb das einfach. Es ist einfach süß, es ist endearing. Noodle my cat, thanks for giving me a reason to wake up every day. Aww. That's all. Baldurian babies. Oh my god. Born with the blessings of Shar. Legal bits. Okay, wir haben's. It's me wishing the credits were twice as long just so I could have like, aww. Cast fireball on the credits. No! I like those credits. Our 2.5 million early access players. You for playing this game, supporting us and sharing our love for classic RPGs. Stellt euch mal vor, dass die 2,5 Millionen Early Access Players auch noch hier in den Credits drin wären. Ja. So. Das war's, Herbst. There thou art. Oh! The dead three. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou soughtst to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal, the death mule of Merkel.
felled by mortals. I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more. Vermin away. Iconic. This is iconic. Pass auf, das schmiert jetzt ab. Ich habe Spaß gemacht. Okay. Okay. Das war's mit Baldur's Gate 3. Wir haben es durch. Ich kann es ja immer nicht glauben. Aber ja. Ich werde jetzt erstmal versuchen, klarzukommen. Das war's für heute. Am Freitag bin ich wieder da für euch mit entweder Zelda oder Elden Ring. Mal gucken, auf was ich Bock habe. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Und ja, dann sehen wir uns am Freitag wieder. Tschüss.